හරි. ඔයාට මම හිතනවා දරුවනේ පොඩ මැසේජ් එකක් දාන්න මම යනවා කි. රියැක්ෂන් එකක් දාන්න. හරි ඕකේ. right එතකොට අපි අද කතා කරන්න හදනවා grade 10 syllabus එකේ third lesson එක. not third lesson. lesson number 4. හරි. Newton's laws and motions. මේකේ theory ටික කතා කරන්නේ ඔය බලන්න අපේ දරුවෝ ඇවිල්ලා ඉන්නෝනේ theory ඉන්න ළමයි grade 10 කට්ටිය චුට්ටක් මට message එකක් දාන්න ඉන්නවාද කියලා පොඩි reaction එකක් දාන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් දාන්න දිනුල ඒෂාන් මෙහින්ම අනේතු නාමිදු හරි ෂෙනාන් හරි okay recently recently good හරි එතකොට අපි කතා කරන්න හදන්නේ Newton's laws of motions හරි unit number 4 come from the grade 10 physics එක physics lesson එක පාඩම් පටන් ගන්න කලින් පුංචි අනාවැකියක් කියනවා මේ පාර O level exam ඒ කියන්නේ මේ තිබ්බේර නෙමෙයි 20යි 23 exam එකට පොඩි අදහසක් තියෙනවා නිව්ටන් ලෝ වලින් ප්‍රශ්නයක්. හරි ඒ කියන්නේ හතරවෙනි පාඩම fourth lesson එක fifth lesson එක combine කරලා ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. good morning කවුද දැන් නැගිටින්නේ? ඒෂන්. හරි මේ පාඩම් ටික fourth lesson එකයි fifth lesson එකයි combine කරලා මේ පාර O level ලියන දරුවෝ හොඳට හිතර ගන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ මම මෙතෙක් ගෙස් කරපේවා වැරදිලා නෑ විදිහ තියෙනවා ගෙස් කරන හැමෝම කියන්නේ බේසිකලි ගෙස් කරනවා විදිහ තියෙනවා මේ පාර මේ fourth lesson එකේ O level වලට ප්‍රශ්නයක් එයි කියලා හිතනවා හරි Newton law of motion law of friction කියන පාඩම් ටික combine කරලා හරි ප්‍රශ්නයක් එයි essay question එකක් එන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා හරි ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් මේ පාර O level ඉන්න දරුවෝ ටික ඔළුවේ තියාගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තියරි අමතක කරන්න කිසිම කලබලයක් නැතුව මේ තියරි ටික කතා කරන්න මොකද නෝට් එක ලියලා තමයි අද පාඩම කරන්නේ හරි ඒකවල මම මේක try කරනවා Thursday රැක් කරලා හතරවෙනි පාඩම completely ඉවර කරන්න පොඩි පාඩම මුල් ටික තමයි අපිට ටිකක් understanding කරගන්න ඕනේ ඉන්නේ force කියන්නේ මොකක්ද හරි ඊළඟට අපි දන්නවා force වල නිව්ටන් කියන යුනිට්ස් වලින් measure කරන්නේ වගේ basic concepts ටික අපි දන්නවා but අපිට තියෙනවා චූටි දේවල් ටිකක් මේක ඉගෙන ගන්න හරි ඒ ටික ඉගෙන ගත්තයින් පස්සේ මේ පාඩම ඇති දෙයක් නෑ very lazy හරි හුඟක් lazy අපිට කියන lesson 2 ඉන්නවද lesson 2 තිමිර උදේව අකිල් කෙක්කත් නැහැ පසින්දු නැද්ද කවුරු lesson 2 ඉන්නවා හරි මේ පොඩක් බලන්න ඉතින් කට්ටියට පන්ති දිනවාද මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් නේ හරි සෙනෝල් ඉන්නවනේ හරි හොඳයි සෙනෝල් මේ කවුද අපේ අනිත් පුතා කවුද මට නම මොකද්ද නැද්ද යාළුවා දෙටුණු නෙමෙයි ඉෂාන් ඉන්නවා දිනුල නෑ ඇයි මොකද දිනුලට කිස් හරි අවුලන්න අපි වැඩේ පටන් ගමු හරි එතකොට write the heading Newton's law of motion නිදියට okay right of this is the first subtopic we have to learn about nature of
අර අපි කතා කරපු revision class එක වගේ නෙමෙයි ටිකක් හිමින් කරන්නේ. හරි. Nature of force and its effects. ඔයාලා මිහින්ම ඉන්නවද? දිනුගේ ඉන්නවද? කට්ටිය ඉන්නවනේ. මිහින්ම දිනුගේ. grade 10 කට්ටිය හරිම වැදගත් අද මට. හේතුව තමයි theory note එක මම මෙතනදී දෙනවා. ආයෙත් theory physical class එකේ මේක මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි. ඉන්නව නේද කට්ටිය? දිනුගේ ඉන්නවා. Harvard Institute එකේ කට්ටිය තමා second lesson හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ සමීර. ගැටලුවක් කරගන්න එපා. තාම second lesson එකේ නෙමෙයි හරි. lesson 3ක් කරලා තියෙනවා. third lesson එක already complete හරි. don't එතකොට අපි දැන් කරන්නේ second lesson එක උනාට lesson 3ක් complete කරලා තියෙනවා. හරි. තේරුණාද? හරි. එතකොට මේක හරියට පිළිවෙලට කරගත්තත් මේකත් complete. Nature of force and its effects. Right. So before that you want to know about right දන්න කට්ටිය මතක් කරගන්න what is the force? Force කියන්නේ මොකක්ද? What is the force? Force එක right අපි දන්නවා force is a push or a pull නේ. push එකක් or pull එකක්. මතකද? අපි කියනවා force එකක් කියලා. Right in the grade 9 we are learning about the force. Right it simply we can define as a force push or a pull. push එකක් හරි pull එකක් හරි කියනවා අපි force එක. Right you know that the other thing is force is measured by unit Newton. හරි Newtons වලින් තමයි අපි මේක measure කරන්නේ unit Newton. හරි capital N symbolize කරනවා. මේ ටික basic දේවල් දැනගන්න ඕන. Right force is a push or a pull. Right force is measured by the unit of Newton. Newton කියන unit එකෙන් තමයි පුතා force එක අපි measure කරන්නේ. Actually we call as it's a vector quantity. Force is a vector quantity. What mean by vector quantity? Vector quantity එකක් කියන්නේ මොකද්ද දරුවනේ? Vector quantity එකක් කියනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්න කට්ටිය මට message දැම්මත් කමක් නැහැ chat box එකට. Chat box එක yeah which have the right vector quantity එකක් කියන්නේ the quantity which have both magnitude and direction. Right? So vector quantity is the quantity which have the both magnitude. Right? Having magnitude and having direction. මෙන්න මේ quantity එකට අපි කියනවා vector quantity එකක්. Right? Simply we are defining push or a pull is a force. Right? It's a vector quantity. Vector quantity is force as a having a magnitude and specific direction. That's why we call as it's a vector quantity. Right? The other thing is very important thing is by applying the force, what can we do the object? What can we do by applying the force? There are so many things we can do that, no? Right? Push එකක් හරි pull එකක් හරි දී what we can do that. And when we pushing something else, what we can do that? Pushing a table, right? මේසයක් අල්ලු කරන එකක් විතර. Right? ඒ කියන්නේ we can change the position නේ. We can change the position by applying the force. That we can change the direction of the moving object. Moving object එක direction එක change කරන්න පුළුවන්. Yes, Visati, good. Which have in both direction and magnitude. හරි direction එක change කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට we can change the direction, we can change the shape, we can change the position, right? Likewise so many things we can do by applying the force එක apply කරලා මේ දේවල් ටික කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අපි දාගමු heading එක nature of force and its effects, right? ඒක පොඩ්ඩක් ක්‍රියාගමු. right මෙහෙම පොඩි note එකක් දාගන්න. push or pull, push or pull, push or pull is simply defined as a force. Push or pull is simply defined as a force. Next point take up force is a vector quantity. Force is a vector quantity. ලොකෝ පත හැල්ලක් තියෙන පොත මම බොහොම ෂෝට් ෆෝම් එකෙන් දෙන්නේ. හරි ඒතකොට මේ කියන ටික මතක තියාගත්තා නම් ඇති. හරි දැන් force එක define කළා නැහැ මෙතන. හරි force is a vector quantity. Right?
ඊළඟට මෙහෙම ලියා ගන්න. that mean having magnitude and specific direction. Having magnitude and specific direction. කියන්නේ force එකට තියෙනවා magnitude එකේ direction. Having magnitude and specific direction. හරි ඊළඟ vector quantity එකක් කියලා ලියාගත්තනේ. ලියලා unit එක ලියාගත්තද අපි? Unit of the force. Unit එක මොකද්ද? Unit එක Newton කියලා ලියන්න. The SI unit of the force is Newton. SI unit of the force is Newton. තිමිර ඉන්නවද ක්ලාස් එකේ? තිමිර ඉන්නවනම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි. එතකොට ওই ටික තමයි හරිද දිමත් රෙකෝඩින් එක මම. හරි. එතකොට මේ ටික දැනගන්න ඕනේ. හරි. මේ ටික තමයි බේසිකලි පොඩි කතන්දර ටික. ඊළඟට අපි පොඩි කතාවක් කතා කරනවා. Right? You know that the instances we are applying the force, we can take as a pushing a table. Hari, itana when you are push the table, right? Table like push karna. This is the table, and think about this. The students are going to. These students are going to this table. Push this table, right? This is the form. right මේක තමයි මේ ground එක. එතකොට මේ student try කරනවා මේසෙ මේ පැත්තට move කරන්න. මේ තියෙන table එක. හරි තමයි. චූටි දේවල් ටිකක් කියන්නේ මොකද මේක physics පාඩමක්. physics කියන්නේ ඇත්තටම applications around us. අපි සාමාන්‍ය daily applications ටික තමයි physics වලදී ඉගෙන ගන්න. හරි? එතකොට I sir called Tisha. හරි මේ බලන්න. හරි ඒක පස්සේ ගන්න. දැන් මෙහෙම හිතන්න. The students is apply the force to this table this direction. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා force එකක් apply කරනකොට right when the certain object likewise when you apply the force right just you apply the force can you move it? ඔයාලා force එකක් දුන්න ගමන්ම මේක move කරන්න පුළුවන්ද? මතක් කරන්න බලන්න. right මොකද හිතන්නේ? Can you move that? force එකක් දීපු ගමන්ම මේක move කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරන්න බෑනේ. right you have to apply the force little bit no right you have to apply the force to the object little bit and your force should be increased right මේ බලන්න ඔයා මේකට apply කරන force එක ටික ටික වැඩි කරනකොට just one point you can meet that the table is right start to moving along the surface නේ මේ මේසෙ move table මේ surface එක දිගේ move වෙන්න ගන්නවා හැබැයි ඔයගොල්ලෝගේ ළමයි මොනේ කියන කවුරුහරි ඉතින් මත තිබ්බ ගමන් වැඩි වෙනවද එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද එහෙම වෙන්නේ නැහැ you have to apply little bit and little bit you have to increase the force apply to it මේ මේසෙට apply කරන force එක ටික ටික වැඩි කරන්න ඕනේ වැඩි කරනවා certain time එකක් තියෙනවා මේ time එකේදී තමයි මේක move වෙන්න ගන්න right එතකොට you know that right you can individually you can move that table sometime most of the time right table එක move කරන්න පුළුවන් but think about that you are going to move the vehicle like bus එක move කරන්න try කරනවා කියලා you are going to try to push the bus right එතකොට individually can you do that right ඔයාට මේසෙ move කරන්න පුළුවන් force එකක් apply කරන්න right it's okay never matter certain force එකක් apply කරලා you can move that your table but එකපාරට මේක කරන්න බෑ ඒකත් මොකක් වෙන්න ඕනේ force එක ටික ටික increase කරන්න දැන් මම මේ කියන එක පොඩ්ඩක් උඩට ඔලුවට දාගන්න ඕනේ හරි එතකොට හරි දැන් මේකම කරන්න ගියොත් මේ විදිහට ලොකු වාහනයකට මේකම බස් එකක් there is a bus හරි හිතන්න මොන බස් එකක් තියෙනවා
දැන් ඔයා ගිහිල්ලා මොකක්ද? යෝධයෙක් වගේ මේක move කරන්න. Can you do that? පොද දාන්න බැරිනේ. පුළුවන්ද කරන්න? Right? Can you move this is by applying the force with direction? Force එකක් දීලා පුළුවන්ද? Dihan can, yes. සමහරව ඉන්නවා. පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. හරි? පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. අපේ ක්ලාස් එක බස් එකක් උත්සවුණත් යන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා නේද? හරි? එතකොට some students are there, they can do that, right? But basically, right, like us people, අපි වගේ මිනිස්සුන්ට මේක බෑ කරන්නේ. Right? You cannot do that. But using a group of people, group එකක් එකතු වෙලා you can do that, right? Group එකක් එකතු වෙලා you can do that. But very important thing is group එකක් එකතු වුණා suddenly you cannot do that, right? Little bit you have to apply, you have to increase the force applied to it, right? මෙයාට apply කරන force එක ළමයි ටික ටික වැඩි කරන්න ඕනේ. වැඩි කරලා certain time එකකට හරි මේක move වෙන්න ගන්න. So tell me that whether, right? Right. What is the reason for just you apply the force to this is it does not move. ඇයි මේ table එක නැත්නම් ඇයි මේ bus එක ඔයා just force එක apply කරාම මේක move වෙන්නේ නැත්තේ? මොකද්ද ඔයාට තියෙන idea එක? ඒ කියන්නේ because that, right? What do you think about that? මොකද්ද හිතෙන්නේ? ඒ ගැන. Right? හේතුව තමයි ළමයි අපි මේක කතා කරනවා ඊළඟ lesson එකේදී අතර මේකට කියන්නේ friction එක කියලා. concept එක friction. හරි? The reason for that, there is a force the object, right? There is a force the opposite direction of the motion of the object. මේ object එක move වෙන direction එකට opposite direction එකට force එකක්. As the same way the bus also. මෙයා move වෙන්නේ මෙහෙට නම් මේ පැත්තට force එකක් move වෙන direction එකට opposite, right? එතකොට මේ එක ගැන අපි වැඩිපුර කතා කරන්නේ ඊළඟ lesson එකේ. දැන් නිකන් just you take the idea about there is a force, right? තියනවා කියලා විතරක් ගන්න. එතකොට මේ force එකට අපි කියලා what do we call it? Friction force. Right? Friction force එක කියලා එකක් තියෙනවා. Right? එතකොට ඔයා හිතන්නකෝ when you are trying to move this table, there is a friction force. There is a 50 Newton friction force to the opposite direction you are going to move. Right? ඒ කියන්නේ ඔයා මේ පැත්තට move කරන්න හදනවා නම් පුතාලා හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙයා move කරන direction එකට oppositely 50 Newton force එකක් තිබ්බොත් ඔයාලට මොකද කරන්න පුළුවන්? Right? ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මම හිතන්නේ ඔයාලා මෙතන අප්පා මම ඒරියාවගේ force එකක් apply කරනවා. ඔයා මෙතන දෙනවා 10 Newton force එක. Right? Can you move that? ඔයාලට බෑ මේ the opposite direction එකට 50 Newton කියනකොට ඔයාලට දෙන්න බෑ 10 Newton is not sufficient to move this table. Newton 10ක් කියන එක 10 Newton එක මේ table එක move වෙන්න මදි. පැහැදිලිද මම කියන එක? හරි? මම කියන එක තේරෙනවද? ඔයා දෙන්නේ මෙහෙට 10 Newton. හැබැයි ඔයා move කරන්න යන opposite direction එකට තියෙනවා තමයි 50 Newton force එකක්. එතකොට you cannot move this table. What is the idea? ඔයාට බෑ පුතා මේ table එක move කරන්න. So then what do you want to do then? You have to increase the force applied to this. හරි ඔයාට වෙනවා පුතාලා මේකට apply කරන force එක කරන්නේ amount of force increase කරන්න. දැන් ඔයා එකපාරටම 30 දක්වා increase කරා කියලා. හරි දැන් move වේද? That is also does not move that. Right? තාමත් මේක move වෙන්නේ. Right? එතකොට ඔයා මේක 50 කළොත් එහෙම then what will happen? May balance friction force is 50 and you are applying force also 50, right? The unbalanced force, the difference of these two force is 0. Then මෙන්න මේකම ඔන්න මම අලුත් කතාවක් කිව්වා. මේ පොඩි දේවල් ටිකක් එකට ඔක්කොම කියන්න යනවා. හරි? හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් ඔයා හිතන්නේ මේ පැත්ත 30 නිව්ටන් ඇප්ලයි කරනවා කියලා. හැබැයි friction එකක් තියෙනවා 50 නිව්ටන්. ඒතකොට friction කියන්නේ ඔයාට මෙහෙට move කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ move වෙන එකට opposite direction එකට force එකක් තියෙනවා friction එක. මේක naturally ඇති වෙන එකක් හරි. මේක nature එකෙන් ඇති වෙන එකක්. මේකට effect වෙන mainly factors දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි nature of the contact surface කියන එක. අනිත් එක weight of the object, right? එතකොට nature of the contact surface and weight of the object කියන factors දෙක තමයි වෙන්නේ. දරුවෝ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දිනුවල ඉන්නවනේ, සස්මිතේ ඉන්නවනේ. කො බලන්න කට්ටිය. හරි. නිදා ගන්න එපා. කැමරාස් ඔන් කර ගන්න පුළුවන් නම් very good. ළමයි පොඩ්ඩක් කැමරාස් ටික ඔන් කරගමුද
ඔයගොල්ලෝ වෙන කාටවත් පේන්නේ නැහැ මට විතරයි පේන්නේ මොකද focus mode දාලා තියෙන්නේ මේ zoom security දාලා තියෙන නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කැමරාස් ටික on කරගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් හරි වටිනවා කො බලන්න දිනුල ප්‍රවීන්ම හරි නියමයි හරි ඒක හොඳයි අන්න ඒක වටිනවා නේතුකි හරි ගෝ හරි එතකොට මේ අහගන්න පුතා හරි ගෝ නියමයි හරි එහෙම හොඳයි මේ බලන්න එතකොට මම කියන එක තේරුම් ගන්න රිසන්දි ඉන්නවනේ දිව්‍යාංචි හරි මේ බලන්න දැන් මම කියන්නේ දැන් මේ බලන්න දැන් ඔයා 30 නියුටන් up to 30 නියුටන් ඔයා මේකට ඇප්ලයි කරන ෆෝස් එක ඉන්ක්‍රීස් කරලා තියෙනවා රයිට් එතකොට මෙහෙට 30 නියුටන් තියෙනවා මෙහෙට 50 තියෙනවා එහෙනම් මේ බලන්න මේකේ මොකද්ද ඩිෆරන්ස් එක difference of these two force මේ බලන්න 20 newton force exert opposite direction මේ පැත්තට තියෙන්නේ 20 newton එක. එතකොට මේක ඒත් move වෙන්නේ නැහැ. right ඒ කියන්නේ මේ 20 newton එකට අපි කියනවා ළමයි resultant force. හරි resultant force මේ resultant force මේ කතන්දර අපි වෙන වෙනම කතා කරනවා. හරි ඒ කියන්නේ වෙන වෙනම කතා කරනවා. එතකොට අපි මෙතනදී මේ word එක මේකට use කරන්නේ unbalanced force. අපි එහෙම use කරමු. unbalanced force කියන්නේ. හරි. එතකොට මේවා වෙනම කතා කරනවා මාතෘකා. හරි. ඒක දැන් චුට්ටක් අපි පාඩම කරගෙන යන නිසා අවබෝධය ගන්න. දැන් ඊළඟට ඔයා හිතන්න. You are increase the force up to 50 newton. 50 දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. දැන් මොකක් වෙනවද මේ? Friction is there opposite direction to the motions and you are applying the 50 newton also. So then what is the unbalanced force? How do we take the unbalance? The difference between these two forces. 50 newton minus 50 newton it's also 0 මේක 0 වෙනවා දැන් මොකක් වෙනවද unbalance is 0 එහෙනම් in this situation the table is just try to move that ඒ කියන්නේ මෙයා නිකන් අර පයින් ඔන්න වෙන්න වගේ ඉන්නවා ඊළඟ second එකේ right ඔයා force එක වැඩි කරපු ගමන් මොකක් වෙනවද the table is move right along the surface කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව table එක move වෙනවා දැන් මේ බස් එකත් එහෙම තමයි right ඔයා හිතන්නකෝ මේක move වෙන්න 500 newton මේකේ friction එක තියෙනවා කියලා 500 newton එහෙනම් ඔයා මොකක් කරන්නවද ඔයා මෙයාට 500 newton initially force එකක් දුන්නොත් තමයි මෙයා move වෙන්න try කරන්නේ. ඒ කියන්නේ unbalanced force එක 0 කරගන්න ඕනේ just move වෙන්න පටන් ගන්නම. right ඒ කියන්නේ minimum force එක මෙයා move වෙන්න 500 newton දෙන්න ඕනේ. that force is we called as an unbalanced force. එන්න අපි වචන කීපයක් පාවිච්චි කරා. one word is a unbalanced. පැහැදිලි නේද? සමීර ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි එතකොට එහෙනම් අපි මේක දැනගන්න ඕනේ by applying the force what we can do the object right එතකොට දැන් අපි කතා කරා මේකේ force එක apply කරලා we can push the something else or we can pull the something else right එතකොට ඊළඟට can change the direction of the something else likewise we can do that right example එකක් දෙන්න instance of the applying force push in a table එකක් push කරන්න ඊළඟට අපිට ගන්නවා push in a bus එකක් push කරනවා තල්ලු කරනවා bus එකක් හරි ඊළඟට you know that a cart pulled by bull නේ ගොනෙක් දාලා නේද මේ කරත්තයක් ඇදගෙන යන අවස්ථාව මොකක්ද මේක මොකද කරන්නේ මේක force එකක් apply කරන instance එකක්. ඒකට push in the table කියන instance එක අපි ගත්තොත් අපි කතා කරා right try to push we know that initially it does not move but increase the force when increase the force you know that some point is we can meet that whether it's moving around the surface right මේක move වෙන්න ගන්නවා surface එක දිගේ right එතකොට මේකට හේතුව මොකද්ද theory එක තමයි if the applied force is sufficient to overcome the force that tends to opposite to the motion opposite motion එකට තියෙන force එක overcome කරන්න අපි apply කරන force එක that's not sufficient නම් මෙයා move වෙන්නේ නැහැ හරි ඒ කියන්නේ ඒ friction එක හරි ඒ force එකට අපි කියනවා friction එක. හැබැයි if we are the force we are apply to this object is sufficient to overcome the resistive force right opposite direction එකේ තියෙන force එක apply opposite direction එකේ තියෙන force එකට අපි දෙන force එක sufficient වුණොත් right මෙයා move වෙන්න ගන්න. එතකොට මේ the force that opposite direction is basically defined as a friction right ඒ force එකට අපි කියන්නේ ළමයි friction එක කියන්නේ right මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් එනවා පොඩි note එකක් දාගන්න මේ විදිහට චූටි note එකක් දාගන්න textbook එකේ තියෙන වැල් වලට අරන් අපි ගොඩාක් එහෙම කියන්නේ නැහැ just simply මේ විදිහට දාගන්න right applying force
applying force, applying force, applying force, right? Applying force. When push something, when push something, when push something. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න chat box එකට. When push something. ඊළඟට ලියන්න. When pull something. When pull something. When push something. When pull something. Next one. Can change the shape. Something. Can change the shape. Something. Okay. Can change the direction of moving object. Can change the direction of moving object. Okay. Write the next point. Instances of applying force. Instances of applying force. Instances of applying force. Right? ඉදියන්න එපා ළමයි. අවබෝධයෙන් ඉන්න, අවධානයෙන් සහ අවබෝධයෙන් ඉන්න ජීවිතයේ හොඳම කාලය තමයි මේකේ වෙන්නේ. හරි. මොකද මේ grade 10, 11 තව අවුරුදු 4ක් 5ක් ඇතුළත ඔබගේ ජීවිතයේ සියලුම ඉරණම් ටික තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ හොඳම කාලය. එහෙනම් මේවා හරි අවධානයෙන් සාවධානව අහගෙන ඉන්න. ෆිසික්ස් කියන්නේ මේවා සයන්ස් කියන්නේ හරි ලේසි විෂයක්. ළමයි මේක අච්චාරු කරගෙන ඉන්න. ළමයි මේක නාගෙන ඉන්නේ. ආගෙන ඉන්නේ. චෝක් එකට කිසිම කරදරයක් නැතුව නේද? දිනුල ඉන්නවද? ඔයගොල්ලන් දිනුල යවට නැහැ හොයාගන්න. මේ බැලුවා දිනුල ඉන්නවද කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගොඩ දාගන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එක තමයි හාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි ෂේප් එකේ මේක ගොඩ දාගන්න. දිනුල නැහැනේ. දිනුල නැහැ. දිනුල. හරි. ඒෂාන් දිනුල නැහැනේ. මක් කරනවද? හරි. ලියාගමු. අපි instances applying force කියලා ලියාගත්තානේ. Instances of applying force. එකක් ලියන pushing a table. Right, there are so many examples. Right? Pushing a table. ඊළඟ pushing a bus. Pushing a bus. And a cart pulled by bull. A cart pulled by bull. මේවා example, just example. හරි. මේ ගොඩක් තියෙනවා example හරිද? ඉතින් example තුන තමයි මම ඔකේ ගත්තේ. මේ ලියන්නකො පුතා පොඩි sub topic එකක්. මේ විදිහට දැන් pushing a table කියලා. ඒකේ වෙන දේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. තියරි ටික පැහැදිලි කරගන්න ඕන නිසා. හරි. When try to push, when try to push the table, when try to push the table, if it does not move, if it does not move, if it does not move, increase the force, increase the force. Increase the force. Next one. When keep increasing the force, keep increasing the force, keep increasing the force,
At some time. At some point, right? Not time. At some point. It will begin to move. It will begin to move. හරි ඒ කිව්වේ ටේබල් එකක් මූව් කරනකොට පුතාලා හරි ලොකු දෙයක් නෑනේ මගේ ඇති දෙයක් නෑ හරි ටේබල් එක මූව් කරනකොට ඔයාලට මේකේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා ඔයා මේකට ෆෝර්ස් එකක් ඇප්ලයි කරනවා when you are try to push it normally it does not move but when you are applying the force to it more right it's moving it's trying to move that නැත්නම් it's beginning to move right ඒක move වෙන පටන් ගන්නවා ඒකයි කිව්වේ ආයෙ ඇති දෙයක් නෑ හරි ඒවා හරි ලේසි චූටි concept එකක් ඔළුවට දාගන්න විතරයි ඕනි පැහැදිලි right ඊළඟට අපි ගත්තොත් okay දිමක් good night හරි ඊළඟට මේකත් ලියන්නකො මේකත් තියෙනවා පොඩි explanation and example pushing a bus එතරම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා pushing a bus right what will happen bus එක push කරනකොට ඔව් එකපාරට මේක move වෙන්නේ නැහැ නේ ඒකනේ අපි ලියන්න ඕනේ pushing a bus the bus would not move would not move right not move මේක move වෙන්නේ නැහැ හරි next point එක ලියමු but push it with group of people it would move move වෙනවා it would move හරි group එකක් අපි එකතු වෙලා මේක move කරවත් නැහැ මේක move වෙනවා කියන එක තමයි හරි ඒකට පැහැදිලි නේ හරි හරි එන්න ඔය දෙක කතන්දර දෙක තියෙනවා දැන් අපි ඔය දෙක explain කරගමු දෙකටම අදාළ විදිහට pushing a table and pushing a bus දෙකම explain කරගමු මේ විදිහට ලියාගත්ත හරි theory explanation about instances මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එක තමයි මම කියන්න හදන්නේ. මේක මේ මෙච්චර අමාරු නෑ හරි. මේ වගේ මේ ලොකුවට එහෙම නෑ හරි. මේ චූටි කතන්දරය ඔලුවට ගත්ත ගමන් ඇති දෙයක් නෑ. මේක දෙයක් නෑ. හරි ලේසි හරි. very lazy මේක ඇති දෙයක් නෑ පුතාලා මේක කියන පුංචි කතන්දරය ඔලුවට විතරයි ගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. හරි. ඒතකොට ලියාගමු. මේ විදිහට ලියාගමු. පළවෙනි point එක. ලියන්න. if apply a force sufficient to overcome if apply a force sufficient to overcome a force that tends to oppose the motion
right? If apply a force sufficient to overcome a force that tends to oppose the motion of an object, put the comma and write it, then it would begin to move. It would begin to move. Right? If apply a force sufficient to overcome a force that tends to oppose the motion of an object, then it would begin to move. Right, next one. If the force that apply is small, if the force that apply is small, it would balance with the resistive force. It would balance with the resistive force. Okay. Find the point. Since the net force acting on the object at such instances is zero. Since the net force acting on the object at such instances is zero, the object would not move. Right. The object would not move. Put the star mark and write it. The force that opposes the motion. O double P O S E S. Opposes the motion of the object. Is a resistive force. Resistive force. Right? Called friction. Right? So in above example, right? In above we have explanation. What is the reason for when you apply the force just it does not move? Right? Make apply කරපුවා මූණ වෙන්නේ හේතුව අපි කතා කරනවා. මේකට කියන single word එක තමයි කියන්නේ what is it? It's a friction. තනි වචනේ තමයි ළමයි අපි කියන්නේ friction එක. Is it okay? I think everyone is got it. The idea is very well. හැමෝම පැහැදිලි idea එකක් ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. Right? මේකට අපි කියනවා මොකද පුතා? Friction එක කියලා. හරි? ඊළඟ point එක. තව චූටි point එකක්. මේ friction එක කියන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් නැතුනට නෑ හරි. මොකද ඊළඟට තියෙනවා lesson එකක් වෙනවා friction. හරි? දවසේ friction එක ඉවර කරන්න පුළුවන් එක පන්තියකින්. හරි ලේසි. ලේසිම lesson එකක්. චූටි concept එකක් විතර ඔළුවට දාගන්න තියෙන්නේ. හරි carefully ටික ඔළුවට දාගත්තම ඇති දෙයක් නෑ. හරිම ලේසි. හරි? ඊළඟ point එකක් මේ විදිහට ලියාගමු. To the point when apply a sufficient large force the resistive force
would not be able to balance it. Would not be able to balance it. Yeah, this force is known as unbalanced force. මේකට අපි කියන unbalanced force එක. දැන් මේවා අතන්දර ටික friction එහෙම කරලා ඉවරනම තවත් හොඳට තේරෙනවා. හරි? ඒකට දැන් අපි නිව්ටන් නියම වලට යන එක තමයි mainly basic. හරි. ඊළඟ heading එකට ඊළඟට චූටි කතන්දරයක් මම මතක් කරන්න grade 9 වල. හරි. මේ පොඩ්ඩක් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මතක තියාගන්න the line of action of a force. The line of the action of force. මොකක්ද මේ? right මෙහෙම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතිනේ. right object එකකට force එකක් දෙනකොට when you are applying the force to the object, right, you know that the point that exert the force, right, force එක exert කරන point එකේ ඉඳලා we use කරන straight line එකක් ගන්නවා. අපි force එක define කරනවා. මෙන්න මෙයාට අපි කියනවා line of the action. එන force එක apply කරන point එක. මේ point එක ඊළඟට මෙයාගේ arrow head එක සහ මෙයාගේ size එක අපි use කරනවා grade 9 වල එක අපි කතා කරනවා to represent the direction and the magnitude and point of the application of force, right? මේවා පොඩි කතාවක් grade 9 වල කිව්ව දෙයක් මම explain කරා. හරි. දාගන්න ළමයි ඒක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. දාගන්න අපේ first law එක Newton first law. හරි. Newton first law. දාගන්න පුතා දෙන්නේ Newton first law. නිදා ගන්න එපා. හරි. බොහොම උනන්දුවෙන් හැරිලා ඉන්න අවධානයෙන් ඉන්න පාඩම හරි ලේසි නිදිමත නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. පිට එක ඉන්න ළමයි එහෙම ලේසි නිදා ගන්න කට්ටිය නෙමෙයි. හරි. ඒක නිසා වැඩ කරන්න පුළුවන් දරුවෝ තමයි නිව්ටන් ෆස්ට් ලෝ. අපි නිව්ටන් ෆස්ට් ලෝ එක බලමු මොකක්ද කියන්නේ. When Newton is said that likewise, what is it? You know that brother, what is it? Until unbalanced force is applied on it, bodies at rest remain stationary and bodies in motion continue to move at the uniform velocity, right? Again, if the unbalanced force, until an unbalanced force, right, unbalanced force act karna apply වෙනකම්, right, rest again remain stationary, rest again object එකක් තියෙනවා නම් එයා ඉන්නේ rest එකේ. හරි. මේ බලන්න. There's a ball on this surface, right? If you don't apply any force to this ball, it does not move, right? මෙයාට force එකක් දුන්නේ නැත්නම් මේක move වෙන්නේ නැහැ. right? මෙයා ඉන්නේ stationary එකේ. හිතන්නකෝ move වෙන object එකකට. The object is moving, right? ground එකේ. right? එතකොට ඔයා මෙයාට මොකක් හෝ force එකක් ඔයා දෙන්න ඕනේ මොකක් හෝ the reason, right? reason එකක් නිසා unbalanced force එකක් add කරොත් මොකක් වෙනවද? මේක station වෙනවා. right? මෙයා remaining stop වෙනවා. මේක තමයි නිව්ටන් කිව්වේ. චුටි කතන්දරයක්. හරි? මේ ගැන අපි example එකක් කතා කරමු. පොඩ්ඩක් ලියා ගමු. නිව්ටන් first law කියලා දාගන්න දරුවෝ heading එක. නිව්ටන් first law. නිව්ටන් first law. මේ නිව්ටන් first law එක කතා කරා. හරි? නිව්ටන් first law එකට තියෙන example ටික අපි කතා කරනවා. කතා කරලා අද නවත්තනවා. හරි? ඊළඟ දවස් තමයි නිව්ටන් second law එක කරන්නේ. බය වෙන්න එපා. පැයක් එකමාරක් ඉන්න බැරි කමක් නැතුව ඇති. ඒ නිසා චුට්ටක් ඉන්න. හරි? නිදියන්න
ඔට්ටු නැහැ මිහින්ම ඉන්නවනේ. හරි නියමයි. මේ විදිහට ලියන්න නිව්ටන් first law. Until an unbalanced force. Until an unbalanced force is applied on it. Is applied on it. Until an unbalanced force is applied on it. Bodies remain stationary and bodies in motion continue to move at uniform velocity. Right? अभी लिया गया until an unbalanced force is applied on it. Bodies at rest remain stationary. And bodies in motion continue to move at uniform velocity. Right? This is the first law of the Newton. මේක තමයි Newton ගේ first law එක. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට අපි කතා කරමු බලන්න. දැන් මෙයාට example ටික තමයි මම කතා කරන්න හදන්නේ. හරි කට්ටිය කැමරාස් ටික ආපහු ඕෆ් දිනුගි. channel මීන්ම සකුණි ඉන්නවා. දිව්‍යා ඒෂාන් ඒෂාන් ඉන්නවනේ. ජයනි නෑනේ. ජයනි නෑ. හරි. මේ දැන් එතකොට මේවට එක්සැම්පල් මොකද? කට්ටිය නිකන් බය වෙලා වගේ මොනවද දැක්කම ඉන්නවා. ඉතින් ජීවත් වගේ ඇස් දෙකට නිකන් ඉන්නේ මේ මොනවද ඉරටු කැලි ගහනවා වගේ. එහෙම වෙන්න එපා. තව ඉස්සරහට සෑහෙන වැඩ තියෙනවා කරන්න ළමයි. හරි. ඇහැරලා ඉන්නමයි හොඳටම හරි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඔය මැසේජ් එකක් කියමු. දාලා මේ රියැක්ෂන් එකක් කියමු. දාලා පොඩ්ඩක් ප්‍රබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ. හරිද? ළමයි ටිකක් එහෙම ඉන්න ඕනේ. සමහර good night කියලාත් මැසේජ් දාලා දෙනවා. කොහොම නිදා ගන්න ගිහිල්ලා. මේ වගේ රියැක්ෂන් එකක් දාලා එහෙම ඉන්න ඕනේ ඉතින් ළමයි. හරි. අන්න හරි. අපි නිදි නෑ සර්. හරි නියමයි. හරිම ප්‍රබෝධයෙන් ඉන්නේ. ඒක තමයි ශාන්ති ඉන්න ඕනේ. full enthusiastic එකේ ඉන්න ඕනේ. හරි මේ අපි මෙයාගෙන කතා කරමු. අර මෙහෙම. Newton first law එක. right මේකට example මොනවද ළමයි? you know that right ඔයගොල්ලෝ දන්නවා example. Right? When you are traveling the vehicle, you should have to wear in the seat belt. Right? Seat belt පැන්දගෙන ඉන්නව දන්නවනේ. Seat belts. Right? Why do you wear in the seat belt? හරි. මට ඉතින් ගොම් මැසේජ් උත් දානවා නේද? Only this class is for the education purpose, right? Not in other purpose. හරි. හරි. එතකොට මේ මම කියන්නේ කියේ right අපි දන්නවා when we are traveling the vehicle, right, we have to use the seat belt, right? අපි seat belt use කරන්න. හරි. එතකොට seat belt use කරන්නේ ඇයි? why do we wear in the seat belt? seat belt එක නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? හරි. දැන් මෙහෙම. හිතන්නකෝ ඔයාලට experience තියෙනව නේද? seat belt නැතුව ඉන්න අවස්ථාවක when the vehicle is applying the brake. දැන් හිතන්නකෝ ඔයා මෙන්න seat එකේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. එමනේ ඔක තියෙන්නේ නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඉන්නවා. seat belt නැහැ.
හරි හිතන්න ළමයි vehicle is moving 60 km/h minus 1 right ඒ කියන්නේ it's moved at 60 km/h minus 1 පැයට කිලෝමීටර් 60ක වේගයෙන් වාහනේ දුවනවා right if you are not wearing the right the 60 km/h the meaning of the 60 km/h minus 1 the vehicle is moving by 60 km/h minus 1 mean that velocity is at the u also කියන්නේ ඔයාටත් මේ velocity එකම තියෙනවා නේ තේරුණාද කියන එක දැන් මේ වාහනේ vehicle එකක් පැයට කිලෝමීටර 60ක වේගයෙන් යනවා කියන්නේ ඒ meaning එක මේකේ ඉන්න passenger මේ velocity එකම තියෙනවා හරි කියන්නේ ඔයත් යනවා ඒ speed එක තේරුණාද මම කියන එක හැබැයි suddenly vehicle එකේ brake apply කරපුවාම මොකක්ද වෙනවද vehicle එක stop වෙනවා ඔයා seat belt wear කරගෙන ඉන්න නැත්නම් ඔයා 60 වේගයෙන් ඉස්සරහට යනවා මොකද ඔයා brake කරගෙන නැහැ මම කියන එක තේරුණාද ඔයා brake කරලා නැහැ vehicle එක තමයි apply කරන්නේ brake right එතකොට ඔයා මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ seat එකේ vehicle එකේ හරි එතකොට ඔයාගේ lower part is always contact with the foot of the vehicle ඒ කියන්නේ වාහනේත් එක්ක ඔයාගේ body එකේ lower part එක always contact කරලා එනම් මේ 60 speed එකෙන් යන කෙනාට හරි මෙයා suddenly stop කරපුවාම your lower part of the body also becomes stop right again lower part is stop now but upper part is moving at that same velocity right that's why if you are not wearing the seat belt you push forward ඔයා ඉදිරියට තල්ලු වෙලා යනවා පැහැදිලිද මේකම තමයි ළමයෝ බස් එකේ හිටන් ඉන්නකොට මතක් කරන් මේක ඕන තරම් වෙලා ඇතිනේ බස් එකේ හිටගෙන ඉන්නවා අල්ලන්නේ නැහැ හරි දැන් බස් එක නවත්තලා තියෙන්නේ එක පාටම ඩ්‍රයිවර් ආයෙත් බස් එක ප්‍රෙස් කරලා ඉස්සරහට ගත්තම ඔයාට මොකද වෙන්නේ මතක් කරන් ඔයා මේක පිටිපස්සට වැටෙන්නේ පිටිපස්සට තාල් වෙනවා නේ මොකද්ද මේ හේතුව දැන් මේ when the bus is there stationary කියන්නේ බස් එක stationary එකේ ඉන්නකොට නවත්තලා තියෙනවා you also stay at this station ඔයා ඉන්නේ station හැබැයි only ඔයා මේ බලන්න ඔයාගේ යට කොටස විතරයි බස් එකත් එක්ක contact වෙලා මේක නම් foot of the bus right බස් එකේ base එක මේක නම් මේ part එක විතරයි බස් එකත් එක්ක contact වෙලා ඉන්නවා ඒ කියන්නේ අත් දෙකේ කොහෙවත් අල්ලගෙන නැහැ තියෙන බාටවත් right suddenly when the bus is move forward මෙයා ඉස්සරහට forward යනවා lower part එක lower part move forward but upper part is station that's why you are going to backward ඒකයි වා එක පාට මෙහෙන් පස්සට විසිරෙන්නේ okay අනිත් පැත්ත තමයි move වෙන object එකක් මොකක් කරනවද suddenly brake apply කරනවා අල්ලගෙන නැත්නම් මොකද වෙන්නේ right ඔය බස් එකක් වේගෙන් යනවා right වේගෙන් ගිහිල්ලා මොකක් කරනවද එක පාටම brake apply කරනවා ඉතින් අපේ තේචාන් වගේ පොළොව ඉතින් මොකද වෙන්නේ අර ලොක්කෝ වගේ ටිකක් අල්ලන්නේ නැතුව එහෙම ඉන්නේ හරි දැන් අල්ලන්නේ නැතුව බස් එකේ සෙනගක් නැත්නම් මොකක් වෙනවද බ්‍රේක් ඇප්ලයි කරපු ගමන් ගිහිල්ලා ඩ්‍රයිවර් මාත්‍යාව බදා ගන්න එක පාටම පිටිපස්සේ නම් මොකද ඒකට හේතුව හරි කියන්නේ lower part එකේ stop වෙනවා වේගෙන් move වෙනකොට upper part එක move වෙවි يعني බස් එකක් සාමාන්‍යයෙන් 60 කිලෝමීටර් 60 වේගෙන් යනවා නම් හරි suddenly ආ brake apply කරනකොට අපේ lower part එකකින් stop වෙනවා. ඒක තමයි බස් එකත් එක්ක contact කරන upper part එක move වෙන්න කරන්නේ. තේරුණාද? upper part එක move. ඒතර අපි කරන මාතල වෙන්නේ completely අපිව ඉස්සරහට අල්ල වෙලා. හරි ඕකයි කතන්දර ටික. හරි අපි පොඩ්ඩක් තව example එකක් බලමු මේක. මේකට තව එක කටේ නිදිමතයි. නෑනේ. ඔයාලා නිදිමතයි පොඩි message එකක් දාන්න බලන්න. තව එකක් කතා කරන්න පුළුවන්ද නිදිමතයි? ඔයාලා නිදිමත කවුරුත් නෑනේ. මෙයා කට්ටියෙන් මේ left වෙනවා වගේ මම දැක්කයි. හරි. කතා කරමු ඒෂා. හොඳයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අම්මට. එල කොල්ලෙන්නේ ඒෂා. නිදිමත නැහැ සර් දිනුගි අනියම. හරි. මේ example ටික අපි මේකේ මේ reasons ටික instances ටික අනිත් දවසේ ලියාගමු. අපි අද මේ කතා කරලා ඉවර කරමු. නිව්ටන් ෆස්ට් ලෝ ඉවරයි. එතකොට හරි ඇති දෙයක් නෑ ළමයි. හරි ලේසි. මේ ගැටලු තියෙනවනේ මේ තියරි ක්ලාස් එකේ මම ආවා.
මේ කරගෙන ගැටුම් තිබ්බොත් ඕන තීර එකක් ආගන්න පුළුවන් හරිද මේ තීර ක්ලාස් එකට ආපුවම ආන්න මෙතන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි නෑ ආයෙ පැහැදිලි කරන්න කිව්වා ටක් ගාලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් හරි දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් striking on the carom dish මේක ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන එක්සැම්පල් එකක් හරි for carom dish හරි මේ වැඩේ හිතන්නකෝ දැන් හිතන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ when you are playing the carom play කරලා තියෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ හරි අර ඩිස්ක් එක යන්නේ නැතුණාම ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්නේ you are applying the powder to the board okay right මොකද්ද මේ හේතුව තමයි ඇයි මේක move වෙන්නේ නැත්තේ right මේක move වෙන්නේ නැති වෙන හේතුව තමයි අර friction එක හරි එතකොට ඔයා මෙහෙම තියෙන ඩිස්ක් එකට මේව force එකක් apply කරනකොට it should be move forward no but it's not properly move forward mean there's a frictional force opposite direction to it move right මෙයා move වෙන direction එකට opposite ලොකු force එකක් apply කරනවා ඒකයි මේකේ mean වෙන්නේ හැබැයි පුතාලා right you can prevent this friction force right by smoothing of the surface applying what are they powder apply කරලා දැන් මේක නම් disk එක right මේ board එක නම් මේ board එකට powder apply කරන්න you are applying the powder නේ අපි කියනවා talcum powder එක apply කරලා මොකක් වෙනවද we can make the surface smooth surface එක smooth කරන්න පුළුවන් by applying some talcum powder carom board is made so the surface smooth surface is smooth you know and what will happen is strict the carom disk strict carom disk එක හොඳට move වෙනවා right එතකොට right at that time if you apply the little bit force right body force එක apply කරත් මොකද it's move forward more distance right වැඩි දුරක් මෙයා මොකක් වෙන ගන්නවා move වෙන්න ගන්නවා එතකොට මේවා තමයි ළමයි අපිට first law එකට related example විදියට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා හරි බලන්නකො නිව්ටන් first law එක ආයෙත් මොකක්ද කියලා මොකක්ද කිව්වේ until an unbalanced force is applied on bodies and remain stationary and bodies in motion continue to move at uniform velocity මේගොල්ලෝ මොකක්ද කරනවා පුතා uniform velocity එකේ move වෙනවා හරි නිව්ටන් first law එක කතා කරා මේකට related example ටිකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ හරි එතකොට මේ example ටික මොකක්ද කරන්නේ අපි අනිත් දවසේ ආපහු ලියමු නිව්ටන් කතා කරා හරිද දැන් ප්‍රශ්න නැහැ නේ හරි එතකොට මේකට example ටික අපි අනිත් දවසේ ලියමු අනිත් දවසේ මම Thursday class එක කරනවා ළමයි යන්න එපා හරි අඩුව තමයි good night කියලාවත් යන්න ඩෝන් ගාලා එහෙම කිව්ව ගමන් left වෙන්න එපා හරි මේ නිව්ටන් second law එක කතා කරලා third law එක කතා කරනවා අනිත් දවසේ එතකොට නිව්ටන් third law එකේ second law එකේ ඇතුළත් නැහැ ඒකින් එකට අදාළ අභ්‍යාස කිහිපයක් කතා කරලා එතකොට ඉවරයි ඔයගොල්ලෝ ඉරිදා class එකේ කට්ටියට ඉරිදා එනකොට මොකක් වෙනවද මේ පාඩම ගොඩක් වෙලාවට ඉවර දෙන්න. හරි. හෙට ක්ලාස් එක තියෙනවා. පොතලාවල් මේ අඩු වෙලා ක්ලාස් එක තියෙනවා පුරුදු වෙලාවටම. හරි. අපි ඒකට කට්ටිය එන්න. එතකොට ඒක ඉදිරි ටික කතා කරන්න ඉවර කරනවා. හරි. එහෙනම් අපි අනිත් දවසේ ආය පන්ති ගැන බ්‍රාස් වෙනවා. බ්‍රාස් වෙනවා නිව්ටන් ලෝ එක කතා කරනවා ඉදිරි ටික. හරි බ්‍රාස් වෙනදේදී මේ පාඩම ඉවර වෙයි. එහෙනම් අපි අද පන්ති නවත්තමු. හැමෝටම good night.